Good afternoon, everyone. I'm Diego Gabonada. I'm the fourth. I'm Tristan Whiterion. I'm Michael James Ramirez. I'm Kent Vladimir Mil. So today, we were gonna perform the fire exit drill. So this is the blueprint of the house. Commonly, the fire starts in the kitchen because that's where we cook and use fire. So in the scenario, Tristan will cook and forgot about it because he's playing in the living room, and the kitchen burned down and eventually the whole house. So we are in the living room, and as the house is being burned, we will get the important documents and exit through the door, through the gate, and evacuate somewhere safe. Uy, pre, sugod mo din, pre. Ano mo? Sugod mo. Sugod mo din, pre. Ano, pre? Ito, matanik. Ito naman pagkaon. Ano, okay, lutoan na rin, pre. Magluto sa ko. Sige. Pre, gawa sa daging yan, pre. Sige. Open mo. Sige, push mid. Gaya ni. Maya, dani. Double. Gamay. Lord na lang. Sige, Lord ta. Mura magnay na mahutan. Bitautan? Sa diratan? Sagdi lang na eh. Nagdaog na sa silingan na. Ganyan. Wala pre, may luto na sunog. Sunog. Tindahan na kita. Wala ko mga importante na gamit. Muda po ito sunog pre. Wala ko ganun. Kata ko pre. So, during sa fire, so, dapat unang bato na na is pilot na o atong pagalingon which is sa dark side, then magkuha ta og paad ka ng mga important documents before ta mo gawa sa balay, and the cover home ka is something na natagap sa atong head na about then while magawa sa batong tag safe place kung asa mo nagsabot sa inyong mga friends or family. Then afterwards nga mga abot mo sa safe place, manawag din mo 911, then mo request mo og fire truck.